How to use the verb I take, I get, παίρνω in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I take. Παίρνω. You take, singular. Παίρνεις. He, she, or it takes. Παίρνει. We take. Παίρνουμε. You take, plural form. Παίρνετε. They take. Παίρνουν. I take the bus every morning. Παίρνω το λεωφορείο κάθε πρωί. Do you get coffee from the kiosk? Παίρνεις καφέ από το περίπτερο? He takes food from home. Παίρνει φαγητό από το σπίτι. We take our books to class. Παίρνουμε τα βιβλία μας στην τάξη. Do you take your keys with you? Παίρνετε τα κλειδιά μαζί σας? They pick up the children from school. Παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο. The future tense with the particle θα. I will take. Θα πάρω. You will take, singular. Θα πάρεις. He, she, or it will take. Θα πάρει. We will take. Θα πάρουμε. You will take, plural form. Θα πάρετε. They will take. Θα πάρουν. I will take the bus in the morning. Θα πάρω το λεωφορείο το πρωί. Will you get coffee from the kiosk? Θα πάρεις καφέ από το περίπτερο? He will take food from home. Θα πάρει φαγητό από το σπίτι. We will take our books to class. Θα πάρουμε τα βιβλία μας στην τάξη. Will you take your keys with you? Θα πάρετε τα κλειδιά μαζί σας? They will pick up the children from school. Θα πάρουν τα παιδιά από το σχολείο. The past tense. I took. Πήρα. You took, singular. Πήρες. He, she, or it took. Πήρε. We took. Πήραμε. You took, plural form. Πήρατε. They took. Πήραν. I took the bus in the morning. Πήρα το λεωφορείο το πρωί. Did you get coffee from the kiosk? Πήρες καφέ από το περίπτερο? He took food from home. Πήρε φαγητό από το σπίτι. We took our books to class. Πήραμε τα βιβλία μας στην τάξη.
Did you take your keys with you? Πήρατε τα κλειδιά μαζί σας? They picked up the children from school. Πήραν τα παιδιά από το σχολείο. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.